We see that, whenever there are some kind of elections in, big countries like India, US, Europe, or whenever there are some, trade issues going on or some wars going on. Yes. What we observe is that manaki stock market మీద దాని ఎఫెక్ట్ అయితే డెఫినెట్లీ పడుతుంది మనకి. Yeah. So there are times when the stock market rises due to so and so reasons ani. There are times the stock market also crashes due to so and so reasons. I think mana India ke example cheppali anante when COVID hit, I think we saw a major change in our markets, and later the ongoing war also ఎప్పుడైతే వచ్చిందో we also have seen a trend of the markets really being volatile, unstable. Yeah. సో మనుషులు ఏమనుకుంటారంటే అదేంటి వేరే కంట్రీలో కదా జరుగుతుంది, మనకెందుకు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి అనుకుంటారు కదా. బట్ ఐ వుడ్ వాంట్ యూ టు థ్రో అ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు అస్ దట్ హౌ క్లోజ్లీ ద ఫైనాన్షియల్ వరల్డ్ ఇస్ కనెక్టెడ్. ఇంగ్లీష్లో ఒక ఇడియం ఉంటుంది, ఇట్స్ రియలీ అ స్మాల్ వరల్డ్ అండ్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్. సో ఎక్కడో యుఎస్లో ఏదో ట్రంప్ ఏదో అన్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ సడన్గా కింద పడిపోతుంది మార్కెట్, రైట్? ఆర్ సడన్గా రైజ్ అప్ అవుతుంది మార్కెట్. బట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ విల్ జనరలీ మ్యాటర్ టు పీపుల్. అగైన్ ఐఎమ్ డైలింగ్ బ్యాక్ టు మన ఫస్ట్ టాపిక్. మీరు ఇన్వెస్టింగ్ మైండ్ సెట్ పెట్టుకున్నారు అంటే చాలా లాంగ్ టర్మ్లో ఇట్స్ జస్ట్ గోయింగ్ అప్. మధ్యలో ఇలా అయ్యింది అంటే దట్స్ ఫైన్. ఇఫ్ మీరు ఇక్కడ నుంచి లెట్సే మేబీ హైటెక్ సిటీకి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఏ గల్లీ పోతున్నారో చూసుకుంటారా లేదా ఎంత టైం పడుతుందని చూసుకుంటారా? సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ వాలటిలిటీ వల్ల ఓ మై గాడ్ ఏదో అయిపోతుంది అని చెప్పి త్వరగా ఎగ్జిట్ అవుతారు. బట్ వాట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్, ఏ సినారియోలో అయినా ఓకే లెట్స్ సే ట్రంప్, ఓకే సో ట్రంప్ సెడ్ ఇరాన్తో సమ్ గొడవ అవుతుంది, సో ఇది ఇప్పుడు మేము సీజ్ ఫైర్ చేస్తున్నామని చెప్పాడు. సీజ్ ఫైర్ చేసేసి మన స్ట్రేట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇరాన్ దగ్గర ఉన్న ఓషన్, సో దట్ ఈస్ వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ కమ్స్, రైట్? సో గ్యాస్, క్రూడ్ ఆయిల్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దేర్. సో ఇది ఓపెన్ చేశారు అంటే ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా చీప్ అవుతాయి. ఎందుకు? ఇప్పుడు ఆయిల్ ప్రైసెస్ అన్నీ హై అయిపోయాయి. ఆయిల్ ప్రైసెస్, సిఎన్జి, ఎల్పిజి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హై. నా ఎప్పుడైతే ఈ స్ట్రేట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ ఓపెన్ అప్ అయిపోతుందో క్వాంటిటీ పెరిగిపోతుంది, అంటే వస్తుంది, సప్లై వస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి కిందకు దిగుతాయి. నా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఆర్ వెరీ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు మార్కెట్స్. క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఎప్పుడైతే కిందకి పడతాయో స్టాక్ మార్కెట్స్ పైకి వెళ్తాయి. క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఎప్పుడైతే పైకి వెళ్తాయో స్టాక్ మార్కెట్స్ కింద పడతాయి, రైట్? సో దే ఆర్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఎస్పెషలీ కంట్రీ లైక్ ఇండియా ఇట్ విల్ మ్యాటర్ ఈవెన్ మోర్. ఎందుకంటే వీఆర్ నెట్ ఇంపోర్టర్. మనం ఎక్స్పోర్ట్ అసలు చేసేది లేదనుకోండి, చాలా తక్కువ. మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి? మనం డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నాం. వీఆర్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఫర్ క్రూడ్ ఆయిల్, రైట్? సో క్రూడ్ ఆయిల్తోనే మీకు ఎల్పిజి అవుతుంది, క్రూడ్ ఆయిల్తోనే మీకు సిఎన్జి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ దిస్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై our stock markets fluctuate based on crude oil. So mostly crude oil వల్లనే ఇవన్నీ ఫ్లక్చువేషన్స్ అవుతాయి, రైట్? బట్ ఆఫ్ కోర్స్ జనరల్ సెంటిమెంట్స్, ఒక వార్ అవుతుంది అంటే టెన్షన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు, లేదంటే ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. వెన్ రష్యా ఇన్వేడెడ్ యుక్రెయిన్, రైట్, సడన్గా అల్యూమినియం ప్రైసెస్ స్టార్టెడ్ స్పైకింగ్ అప్, రైట్? పామ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ స్టార్టెడ్ స్పైకింగ్ అప్. ఎందుకు అంటే రష్యా is the major exporter of all of these. That is why all of the companies, again I'm naming these companies, but please don't invest. I might or might not hold these companies in future lo ammeyach kuda. I have to say this because there is a SEBI disclaimer. Okay, anyway, so Hindalco and National Aluminium, ivanni aluminum companies, right? So these companies went up, skyrocketed because of the demand. So war అవుతున్నప్పుడు కింద పడాలి కదా స్టాక్స్. వై డిడ్ దిస్ గో అప్? సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వార్ అవుతుంది కాబట్టి స్టాక్స్ పడిపోతాయని ఏం లేదండి. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఐ క్యాష్డ్ ఆన్ ది ఆపర్చునిటీ, ఐ మేడ్ మనీ విత్ ఇట్.
ఐఎమ్ షూర్ మెనీ అదర్ పీపుల్ కూడా చేసి ఉండొచ్చు. So we just need to follow up and try to understand at that moment that Yes. which is going to suit. Yes, exactly. So with any calamity, with any war, ఏదైనా సరే ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విల్ ఆల్వేస్ కమ్ విత్ అన్ ఆపర్చునిటీ. అదే అంటారు కదా, ఒక ఇఫ్ డోర్ క్లోజెస్ హియర్ విండో ఓపెన్స్ అని, వెరీ సిమిలర్ టు దట్. బట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ మ్యాటర్ టు మేబీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ లైక్ మీ. నాలాంటి వాళ్ళకి మేబీ అది కొద్దిగా ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్, లెట్ మీ గెస్, రైట్? బికాస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్టాక్ మార్కెట్లో మీరు ట్రేడ్ చేస్తున్నా, ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ ప్రాబబిలిటీ గేమ్. దెర్ ఈజ్ నో ష్యూర్ షార్ట్ థింగ్. సో ప్రాబబిలిటీ గేమ్ ఉన్నప్పుడు ఓకే, హే దిస్ ఈజ్ మోర్ ప్రాబుల్ టు హ్యాపెన్. ఒక అల్యూమినియం ఎక్స్పోర్టర్ దగ్గర ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వాడు అల్యూమినియం ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేడు. సో ఐ థింక్ సప్లై ఇష్యూ ఉంటుంది, డిమాండ్ పెరుగుతుందేమో, లెట్ మీ బై ఇట్ ఈజ్ వాట్ ఐ ప్లేడ్ ఆన్. అండ్ వాట్ ఐ అజ్యూమ్డ్ వేరే వాళ్ళు కూడా చేస్తారనుకున్నాను, దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్. ఇలాంటివి చాలా సినారియోస్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెంటిమెంటల్ అనాలిసిస్. ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ the company called National Aluminium or company called as Hindalco కదా. నేను దాని మీద ఏం ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేయలేదే, ఓన్లీ ఆన్ సెంటిమెంటల్ అనాలిసిస్ బేసిస్ మీద నేను చేశాను. అదేంటి మీరు సీఏ కదా, మీరు ఫండమెంటల్ అనాలిసిసే కదా చేయాలి అంటే, అలాంటి ఏవి దెర్ ఆర్ నో రెస్ట్రిక్షన్స్ లైక్ దట్. మీరు కావాలంటే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసి దాని మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా చేయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ డూ 3 of them together. Right? What suits us, whatever suits us the best. Absolutely. At the end of the day, am I making money or not? That's the most important thing.